Gyanantarandasya Gyananjanansalakaya Chakrarumitam Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnudaya Krishna Shaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shandavari Prasaritatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, I'm reading from Śrī Caitanya-charitamrita, reading from Madhya-līlā, chapter 8, entitled Talks Between the Lord and Ramananda Roy, text 69. Харе Кришна, продолжаем читать Читание-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами. Мы читаем Мадхья-лила, глава 8, которая называется «Беседы Господа и Рамананды Рая», текст 69. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 69. Anopachara krita pujanam marta bandho premnaiva bhakta hridhyam shuka vidrutam shat Yavakshurashti Chatare Charata Pipsha Tavad Shukhaya Bhavato Nanu Bhaksha Pepe. Translation. Ramananda Rai continued, as long as there is hunger and thirst within the stomach, varieties of food and drink make one feel very happy. Similarly, when the Lord is worshipped with pure love, the various activities performed in the course of that worship awaken transcendental bliss in the heart of the devotee. Рамананда Рай продолжал. Когда человек испытывает голод и жажду, то любые яства и напитки доставляют ему больше удовольствия. Аналогичным образом, когда Господу поклоняется с чистой любовью, любая деятельность, являющаяся частью этого поклонения, пробуждает в сердце преданного трансцендентное блаженство. Text 70. Krishna Bhakti Rasa Bhaviti Mahi Kriyatam Yari Kuto Pi Labhyate Tatyalolyama Pi Mulyam Ekalam Janma Koti Sukrite Na Labhyate. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activity in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is, intense greed to obtain it. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысячи жизней. Оно приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену — жажду обретения его. Если такое преданное служение доступно где-то, его следует обрести не мешкая. Purport: the previous two verses are included in Padyavali and an anthology compiled by Srila Rupa Goswami. Verse 69 refers to devotional service in faith, and 70 refers to devotional service rendered out of intense greed. Комментарий. Этот и предыдущие стихи взяты из Падьявали 13.14,
сборника стихов Шрилы Рупы Госвами. Стих 69 описывает преданное служение с верой, а стих 70 — преданное служение, основанное на жажде. The first is devotional service rendered in accordance with the regulative principles, and the second refers to spontaneous loving service of the Lord without extraneous endeavor. Henceforward, the basic principle underlying the talks between Śrī Caitanya-Mahaprabhu and Ramananda Roy will be spontaneous loving service to the Lord. Первый вид — это преданное служение, регламентированное принципами, а второй — спонтанное любовное служение Господа, свободное от внешнего принуждения. С этого момента беседа Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рая будет касаться разных проявлений спонтанного любовного служения Господу. The regulative principles, according to the injunctions of the Shastras, are necessary insofar as one's original dormant Krishna consciousness is not spontaneously awakened. Необходимость в регламентирующих принципах и указаниях шастр сохраняется лишь до тех пор, пока в человеке естественным образом не пробудится изначальное присущее ему сознание Кришны. An example of spontaneous action is the flowing of rivers to the ocean. Nothing can stop this flow of water. Similarly, when one's dormant Krishna consciousness is awakened, it spontaneously flows to the lotus feet of Krishna without impediments. Пример спонтанного действия — течение рек к океану. Ничто не может остановить поток воды. Аналогичным образом, когда дремлющее доселе сознание Кришны пробуждается, оно непроизвольно устремляется к лотосным стопам Кришны, не ведая преград. Whatever will be spoken henceforth by Ramananda Roy, based on spontaneous love, will be agreeable to Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord will ask him more and more about this subject. Начиная с этого стиха, Шри Чайтанья Махапрабху станет соглашаться со всеми утверждениями Рамананда Рая о спонтанной любви и будет просить его говорить об этом еще и еще. So this talks very famous for the Gaudiya Vaishnavas. Эта беседа, она очень известна среди гаудия вайшнавов. He's explaining briefly about the attainment of love of Krishna. Потому что она вкратце рассказывает о том, как можно достичь любви к Кришне. And then from that love, how that love develops, how it can develop. И также, как эта любовь, она развивается, и как ее можно развить. We've already, previously we spoke about love, love of Krishna, then love in neutrality, in friendship, in parental. До этого мы уже говорили о нейтральной любви, дружеской любви и родительской любви. Are we going to, if we didn't read that? Если мы еще не читали об этом, то мы будем об этом читать. So example here, Prabhu mentioned how there's, as long as that love, the love is there, Nitya Siddha Krishna Prema, love of Krishna is already in the heart. То есть вот эта вечная любовь, она уже находится в сердце. Нитья Сидха Кришна Према. It is one's actual constitution, essence of one's constitution. На самом деле это основа существования. We're created by Krishna to experience exchange of love. Мы были созданы Кришной для того, чтобы обмениваться опытом любви. So that's our essential being is lovers of Krishna. И это вот и есть основа этого существования, любовь к Кришне. But in the material world, we've denied Krishna access to that love. Но в материальном мире мы отрицаем этот доступ к Кришне, к любви. And we're trying to enjoy that for ourselves. И мы пытаемся наслаждаться этим для нас самих. But we're trying to experience it within the material energy. И мы пытаемся получить этот опыт здесь, в материальной энергии. So this is called Maya. И вот это и называется майя. That which is not. То, чего нет. Not here. So. Это не здесь. So when that love is awakened by, it says here, rendering devotional service to the Lord.
И когда эта любовь пробуждается, в то время, когда мы совершаем преданное служение по отношению к Господу, it means the love has started to awaken, это значит, что любовь, она начинает пробуждаться. or the process of Krishna consciousness, it's based on the beginning is based on faith. В самом начале процесс сознания Кришны, он основан на вере. Shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya. Шрада саду санга баджана крия. From that comes the anartha nivritti. После этого идет анартха ниврити. And when the anartha nivritti goes, anartha means something unnecessary. Анартха — это значит что-то, в чем нет необходимости. In other words, the endeavor to look for some lasting satisfaction and happiness in the material energy, То есть попытки найти какие-то остатки наслаждения здесь, материальная энергия, which comes in hundreds and thousands of different ways. которые на самом деле можно получить в сотни различных способов. So when that desire is neglected, or try to overcome that desire, И когда этим желанием пренебрегают или пытаются его каким-либо образом избежать, that means one is serious, это значит, что личность становится серьезной. and with faith and the process of Krishna consciousness, then he begins he continues with great faith and determination. И тогда преданное служение начинает продолжаться с великой верой и целеустремленностью. It says the only price to pay for pure devotional service is intense greed to obtain it. Говорится, что единственная цена за преданное служение — это жажда обрести его. Lolyam. Она называется лаулем. So that means that from that Vaidhi sadhana, when the taste begins after the anartha nivritti, then it becomes ruchi, taste, some taste. И когда после анартха ниврити появляется вкус ручи, тогда вайдисадана бхакти становится ручи. So then the devotion becomes more spontaneous. We don't have to follow the rule. We don't have to be guided or told what to do, because the heart is naturally attracted. И тогда преданное служение становится спонтанным. Наше сердце направляется в том русле. Нам уже не нужны правила и предписания. Нам не нужно говорить, что мы должны делать. So until that spontaneous, until the actual our real life begins, our spontaneous devotion begins, until it actually awakens by the mercy of the Lord, then we have to follow the principles of Vaidhi sadhana. И до того момента, пока вот этот вкус, он пробуждается, до того момента, когда начнется истинная жизнь, то тогда нам необходимы правила и предписания. До этого момента нам необходимы правила и предписания. So this is the development into spontaneous love, or pure love. И тогда вот это все развивается в чистую любовь, спонтанную любовь. Text 71. Prabhu keo eho haya agikara ara raya kai dasya prema sava sadya sara. Hearing up to that point of spontaneous love, the Lord said, "This is all right, but if you know more, please tell me." In reply, Ramananda Roy said, "Spontaneous loving service in servitude, as exchanged by master and servant, is the highest perfection." Услышав о спонтанной любви, Господь произнес: «Это хорошо, но если ты знаешь еще что-то, пожалуйста, расскажи мне». Рамананда Рай ответил: «Высшее совершенство — это спонтанная любовь слуги к своему господину». But spontaneous loving service to the Lord is called devotional service with an intimate attachment between the servitor and the served. This intimacy is called mamata. Between the servitor and the served, there is a feeling of oneness. Комментарий. Спонтанным любовным служением Господу называется преданное служение, в котором душа, привязанная к Богу как слуга, узами служения. Близость, основанная на служении, называется мамата. При этом тот, кто служит, и тот, кому служит, ощущает свое единство. He is my Lord, I am his servant. Вот это мой господин, и я его слуга. That's the feeling of oneness. Это и есть то чувство единства. This mamata begins with dasya prem, service rendered to the master by the servant.
Мамата начинается с дасья премы или отношения слуги и господина. Unless there is such a relationship, the loving affairs between the Lord and his devotee are not actually fixed. Пока такие отношения не возникли, считается, что любовная связь между Господом и его преданным еще не установлена. When the devotee feels the Lord is my master and renders service unto him, Krishna consciousness is awakened. This fixed consciousness is on a higher platform than simple cognizance of love of Godhead. Когда преданный считает Кришну своим господином и служит ему, в нем пробуждается сознание Кришны. Подобное сосредоточенное сознание свидетельствует о достижении ступени, более высокой, нежели просто ощущение любви к Богу. I suppose here that simple cognizance of love of Godhead will be in Shantaras. И вот это проявление ощущения любви к Богу начинается в Шантарасе. Where there may not be actual active service. Там, возможно, не будет проявляться активного преданного служения. So we're starting here from Dasya Ras. И вот здесь мы начинаем с Дасья расы. Text 72. Yannama Shruti Matrena Puman Bhavati Nirmala Tasya Tirtha Parahakim Va Nasanam Avashishyate. A man becomes purified simply by hearing the holy name of the Supreme Personality of Godhead, whose lotus feet create the holy places of pilgrimage. Therefore, what remains to be attained by those who have become his servants? Если можно очиститься, просто услышать святое имя Верховного Господа, чьи лотосные стопы творят места паломничества, то о чем еще могут мечтать те, кто стал его слугой? Prabhu, this is a quotation from Srimad Bhagavatam 9.5.16, and in its admission by the great sage Durvasa Muni. Durvasa Muni, a caste brahmana and a great yogi, used to hate Maharaj Ambarish. When he decided to chastise Maharaj Ambarish through his yogic powers, he was chased by the Sudarshan Chakra of the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 9.5.16 произнес великий мудрец Дурваса Муни. Дурваса Муни, кастовый браман и могущественный йог, испытывал сильную неприязнь к Махараджа Амбариша. Однажды он решил проучить Махараджа Амбаришу, пустив в ход свои йогические силы. Однако ему самому пришлось спасаться бегством от Сударшана чакры, личного оружия Верховного Господа. When things were settled, he said, when the holy name of the Supreme Personality of Godhead is heard by any person, that person is immediately sanctified. The Supreme Lord is the master of the devotees, and the devotees, under his shelter, naturally come to his own opulence. Когда все было улажено, Дурваса Муни сказал, стоит любому услышать святое имя Верховной Личности Бога, как он сразу очищается. Верховный Господь, повелитель преданных, и преданные, находящиеся под покровительством Господа, сами собой становятся такими же могущественными, как Господь. Just by hearing the holy name of the Krishna, one becomes sanctified. Говорится, что просто тот, кто слышит святое имя Господа Кришны, сразу очищается. So what to speak of one who has actually taken shelter of Krishna in service? Что же говорить о той личности, которая приняла прибежище у Господа, начав ему служение? Text 73. Bhavantam eva charam nirata prasantani shesha manoratatra karaham mai kantika nitya kinkara parasayasyamina sa nata jivitam. By serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal service and always feel joyful to have such a perfect master? Те, кто непрестанно служит тебе, избавляются от всех материальных желаний и обретают полное умиротворение. Когда же я навеки стану твоим слугой и преисполнюсь радости от того, что у меня такой великий господин? Jamuna Acharya. Это слова Ямуна-ачарьи. So this is a consciousness, one becomes completely pacified
by serving the Lord, one becomes pacified. И в таковом настроении, просто служа Господу, человек обретает полное умиротворение. And joyful to have such a perfect master. И он переполняется радостью от того, что у него такой совершенный господин. So that's your perfection. Your peace is there and your happiness is there. И это и есть ваше совершенство. Там вы найдете свое умиротворение и свою радость. Text 74. Prabhu ke eho haya kichu agi ara rai kahi shakya prema savra sadya shara. Hearing this from Ramananda Rai, the Lord again requested him to go a step further. In reply, Ramananda Rai said, loving service to Krishna rendered in fraternity is the highest perfection. Выслушав Рамананда Рая, Господь снова попросил его продолжать. Тогда Рамананда Рай сказал: высшее совершенство — служить Кришне с любовью, находясь в дружеских отношениях с Ним. Purport: as long as loving service is rendered to the Lord in the master-servant relationships, there is some fear, for the servant is always afraid of the master, despite the intimacy of self-interest. Когда преданный с любовью служит Господу, играя роль его слуги, у него остается чувство страха, поскольку слуга всегда боится Господина, несмотря на близость к Нему. In other words, those devotees who worship in Dasaras, there's always that respect is there for the master, knowing that he's our prabhu, I'm his servant. So that is always a. То есть, другими словами, тот преданный, который служит вам в настроении слуги, всегда остается вот это почтение по отношению к Господу. Он понимает, что я его слуга, а он мой господин. They love him. Они любят его. This is perfection. И это и есть совершенство. But still there's maybe some fear of displeasing him. Но все равно остается страх, что вы не удовлетворите его. But when a devotee is further advanced, he has nothing to fear. He considers the Lord and himself on an equal level. Поднявшись еще выше, он уже ничего не боится, так как считает, что находится с Господом на одном уровне. At such a time, the devotee is fully convinced that Lord Krishna is a friend and cannot at all be dissatisfied if the devotee lives with him on an equal level. Тогда преданный полностью убеждается, что Господь Кришна — его друг, и что он не испытывает ни малейшего неудовольствия от того, что преданный общается с ним на равных. This understanding is called Vishramba, that is, devoid of a respectful attitude. Такое настроение называется вишрамбой, то есть отсутствием почтительности. And when this attitude is chosen, it becomes Shakya Prem, or love of Godhead in friendship. Когда преданный выбирает подобное настроение, оно перерастает в сакья-прему, любовь к Верховному Господу в дружеских отношениях с Ним. On this stage, there is developed consciousness of equality between the Lord and the devotee. На этом уровне происходит осознание равенства Господа и преданного. Text 75. Itam satam brahma shukhan bhutya dasyam katanam parate vatena maya sritanam naradhaki tarakena tadham vishuhu pritapurya punja. Neither those engaged in the self-realization of appreciating the Brahma effulgence of the Lord, nor those engaged in devotional service, while accepting the Supreme Personality of Godhead as Master, nor those under the clutches of Maya, thinking the Lord an ordinary person, can understand that certain exalted personalities, after accumulating volumes of pious activity, are now playing with the Lord in friendship as cowherd boys. Не те, кто познают себя, поклоняясь Брахману или сиянию Господа, не те, кто преданно служит Верховному Господу как своему повелителю, не те, кто, запутавшись в сетях Майя, считает Господа обычным человеком, не могут понять, что великие души, совершившие в прошлом огромное множество праведных деяний, теперь играют с Господом, как его друзья-пастушки.
Hare Krishna. This is sloka from the by Sukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam. Этот стих произнес Шукадева Госвами в Шримад Бхагаватам. He's saying that the ordinary people in Maya, those who accept in the Lord as master, those who engage in self-realization, they cannot understand the position of this, of playing with the Lord on an equal level. Они говорят, что не те, кто запутался в Майе, не те, кто поклоняется сиянием Господа, не те, кто служит Верховному Господу как своего повелителя, не могут понять положение тех преданных, которые служат Ему даром. That's why the Lord's pastimes, especially as a young boy, are so attractive. Именно поэтому игры Господа, как маленького мальчика, настолько привлекательны. Because they defy ordinary mentality. Поскольку они отклоняют истинный, обычный менталитет. Why would God be sitting on the sandy bank of the Jamuna as a little boy? Почему Господь будет сидеть на песочных берегах Ямуны, как обычный мальчик? With other little boys eating their lunch bags. Вместе с другими мальчиками и кушать из их коробочек с едой. And then Krishna will say, "Wow, this laddu is really good. You try this." И Кришна, откусив, говорит: ой, вот это ладу такое хорошее, пожалуйста, попробуй. And his friend will say, "Well, you try this one. It's really good. You eat this, Krishna." А его друг говорит: а вот у меня еще лучше, ты вот это попробуй. Why would, if I was God, I would never think of doing something like that. Если бы я был Богом, я бы никогда не подумал, что можно вести себя вот так. So how can you understand? Поэтому как вы можете это понять? They've lost all that fear and reverence of the Lord is not there. Они потеряли весь страх и почтение по отношению к Господу, его нет. What have they done to achieve that position? Что же они сделали для того, чтобы достичь этого положения? Shakiras. Text 76. Prabhu kahi hutama agikaha ara raya kahi vatsala prema savasajya shara. The Lord said, this statement is very good, but please proceed even further. Ramananda Roy then continued, loving service to the Lord in the parental relationship is the highest perfectional stage. Господь произнес: то, что ты сказал, превосходно, однако, прошу тебя, поведай о еще более высоких отношениях. Тогда Рамананда Рай ответил: высшее совершенство — служить Господу в настроении родительской любви. But the loving stage of service to the Lord in parental affection is an advanced stage of love in fraternity. Служение Господу с родительской любовью представляет собой более высокий уровень дружеских отношений. In fraternity or the friendship relationship, there is a sense of equality. But when that equality is advanced in affection, one attains the platform of parental love. В дружеских отношениях присутствует чувство равенства, но когда это чувство обогащается глубокой привязанностью, преданные достигают уровня родительской любви. So then this verse in Bhagavatam is showing Nanda Maharaj and Mother's intense love for Krishna. И вот следующий стих, он показывает горячую любовь, которую испытывает Махараджа Нанда и Ешода по отношению к Кришне. Nanda kema karot brahman shreya evam methodayam yasora mahabhaga papaho yasya stanam harit. Ramananda Roy continued, O Brahmana, what pious activities did Nanda Maharaj perform by which he received the Supreme Personality of God Krishna as his son? And what pious activities did Mother Yasoda perform that made the absolute Supreme Personality of Godhead call her mother and suck her breasts? Рамананда Рай продолжал: «О Браман, за какие благочестивые дела Махараджа Нанда получил в сыновья Верховную Личность Бога Кришну? А какие праведные поступки совершала Ешода, что сам Абсолют, Верховный Господь Кришна, стал называть ее мамой и пьет ее молоко?» The absolute personality of Godhead, the absolute, has no mother or father.
У абсолютно верховной личности Бога нет ни отца, ни матери. Savakarna Karnam. He has no source. He is the source of everything. У него нет источника, он является источником всего. So what did Yasoda do to get the position that Krishna calls her mother? И что же Ишода сделала для того, чтобы достичь этого положения, когда Кришна называет ее своей матерью? And cry to drink her milk from her breast. И он рыдает, прося ее покормить его молоком из ее груди. He says, Supreme Lord's self-satisfied Atmarama. Говорится, что Верховный Господь, Он самоудовлетворен, Он Атмарама. Supreme Controller, Enjoyer. Он Верховный Контролирующий и Наслаждающийся. Why would he cry Почему же Он будет плакать for somebody's milk and call her mother? Please come. и просить чьего-то молока и звать эту личность мама? Doesn't make sense. Это совсем непонятно. So what has Krishna's parents done to get that position that the Lord submits himself to their love? И что же сделали родители Кришны, что Господь подчинился их любви? 78. Nemam varin chona bhavo nashir apyanga samshaya pasharam lebhir gopi yattat prapa vimuktidat. The favor Mother Yasoda obtained from Sri Krishna, the bestower of liberation, was never obtained even by Lord Brahma or Lord Shiva, nor even by the goddess of fortune, who always remains on the chest of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Милость, дарующего освобождение Шри Кришны, которая удостоилась Ешода, недостижима для Господа Брахмы и Господа Шивы, и даже богиня процветания, которая всегда пребывает на груди Верховного Господа Вишну, никогда не удоставилась ее. Another Sukadeva is appreciating Mother Yasoda, but that Krishna agreed to be bound by a rope from his mother. Это еще одно высказывание Шукадевы Госвами, в котором восторгается, что Кришна, он согласился быть связан веревками матери Ешоды. Text 79. Prabhu kevi uttama agika ara rayakari kanta prema savra sadya sara. Господь сказал, твои утверждения раз от раза становятся все лучше и лучше. Однако существует еще одни трансцендентные взаимоотношения, превосходящие все остальные. Расскажи о них. Рамананда Рай ответил, высшее проявление привязанности к Верховному Господу — это супружеская любовь к Кришне. The Lord said, your statements are certainly getting better and better one after the other, but surpassing all of them is another transcendental mellow, and you can speak of that as the most sublime. Господь сказал, твои утверждения раз от раза становятся все лучше и лучше. Однако существуют еще одни трансцендентные отношения, превосходящие все остальные. Расскажи о них. Ramananda Rai then replied, conjugal attachment for Krishna is the topmost position in love of Godhead. Рамананда Рай ответил, высшее проявление привязанности к Верховному Господу — это супружеская любовь к Кришне. Purport: in general, love of Godhead is devoid of the intimacy of ownership. In the case of love in servitude, there is a want of confidence. Комментарий. Распространенные проявления любви к Богу, как правило, лишены сокровенного чувства обладания им. There is a want of increased affection for the fraternal relationship, and even when this affection increases to the parental relationship, there is nonetheless a want of complete freedom. В дружеских отношениях отсутствует глубокая привязанность, и даже когда она на стадии родительской любви, эта привязанность углубляется, такими отношениями все равно недостает полной свободы. However, when one becomes a conjugal lover of Krishna, everything lacking in the other relationships is completely manifest.
Но когда душа вступает в супружеские взаимоотношения с Кришной, она в полной мере обретает все, чего недостает в других взаимоотношениях. Love of Godhead lacks nothing in the conjugal stage. На уровне супружеских отношений любовь к Богу не имеет недостатков. The summary of this verse is that parental love of Godhead is certainly higher than fraternal love, and that conjugal love is higher yet. Суть данного стиха в том, что родительская любовь к Богу безусловно превосходит дружбу, но при этом она уступает супружеской любви. It was when Śrī Caitanya-Mahaprabhu requested Ramananda Roy to go further that he came to the point of the conjugal relationship, which is the highest perfectional stage of transcendental love. Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананду Рай рассказать еще и еще. И в конце концов Рамананда Рай подошел к описанию супружеских взаимоотношений с Кришной, которые знаменуют высшее совершенство трансцендентной любви. So although the parental love, it's more intimate than the shakya, that in friendship. Несмотря на то, что родительская любовь, она более сокровенная, чем любовные отношения на уровне саки. Because you not only have that intimacy of oneness, as you do in Shakya-ras, Поскольку у вас присутствует не только это чувство единства, которое есть в саки-расе, but mainly one is feeling actually superior to Krishna. на самом деле вы чувствуете, что вы преобладаете над Кришной, Because he's like a helpless child. поскольку он подобен беззащитному ребенку. So you become greater than Krishna. Поэтому вы становитесь более великим, чем Кришна. You become the maintainer of Krishna. Вы становитесь тем, кто поддерживает Кришну. And he's dependent on me. И он зависит от вас. So this is very, very exalted consciousness. И это очень экзальтированное сознание. But still, Mahaprabhu said there's something else. Но между тем Махапрабху говорит, что существует еще что-то. So now he's mentioned that in this conjugal mellow, it's even more fine. И он говорит о том, что супружеские отношения, они еще более возвышенные. Because that doesn't lack anything. Поскольку в них не достает ничего. Why is that? What does this conjugal relationship have that this Vatsala doesn't have? И что же присутствует в этих супружеских отношениях, чего нет в Ватсале? More intimate. Они более интимны. There's more there. You can't have that conjugal mood relationship with Krishna in parental or Shakya. И вы не можете иметь вот это умонастроение супружеской любви в родительской и саки-расе. It wouldn't happen. Это просто не произойдет. You ask any mother. Спросите любую мать. In Shakya, you could move on to conjugal. Из саки вы можете перейти в супружескую любовь. If you're a girl, that is. Ну, если вы девушка. But even though the parental rasa is more intimate, you can't move on to, you can't experience this conjugal. И несмотря на то, что родительская раса, она превосходит саки-расу, но из этой расы вы не можете перейти в супружескую. But you can treat Krishna like you're dependent. Вы можете относиться к Кришне как к тому, кто от вас зависит, Or a friend, или друг, or even a master, или даже господин in conjugal love. в супружеской любви. So this conjugal love contains all of the relationships can be found within the conjugal relationship. И таким образом вот эта супружеская любовь, она содержит в себе все расы, какие можно только найти. But the other relationships can't display conjugal love. Но все другие отношения, они не могут проявить в себе супружескую любовь. They're all perfect. Они все All the совершенны. relationships are perfect. Все отношения, они совершенны. So it's just the degree of the intimacy
of the devotees in Krishna. Просто уровень этих интимных отношений с Кришной отличается. Because Ramananda Raj said this is the highest thing is Shaka, then he said actually the highest thing is Vatsala, then now he's in the highest thing, the topmost position is conjugal. Поскольку, посмотрите, Рамананда Раян постоянно говорит, вот это высшее совершенство — это сакья раса. Потом он говорит, вот высшее совершенство — это родительские отношения. А потом он говорит, высшее совершенство — это любовные отношения, супружеские. So in essence, there's no difference. Поэтому в основе это не отличается. You can't say that the Radharani loves Krishna more than Mother Yasoda. Вы не можете сказать, что Радарани, она любит Кришну больше, чем мама Яшода. You can say it, but is it true? Вы можете сказать, конечно, так, но является ли это Who loves истиной? Krishna most, Mother Yasoda or Radharani? Кто любит Кришну больше, мама Яшода или Радарани? So you wouldn't even bother to compare, Вы даже не будете это сравнивать, because they both love Krishna most. поскольку они обе любят Кришну очень сильно. And because they're both completely satisfied with their particular relationships, И поскольку они обе полностью удовлетворены в своих конкретных отношениях, then it said there's no competition because everyone is satisfied in their own particular relationship. и поэтому и говорят, что там нет никакого соревнования, поскольку каждый полностью удовлетворен в своих собственных отношениях. And there's no higher or lower in the spiritual world. Именно поэтому в духовном мире нет ничего высокого или низкого. They're all the highest. Они все высочайшие. They're all perfect. The relationship is perfect and complete. Все отношения, они полностью совершенны и завершены. Yet on analysis that we're doing here, we're analyzing. Then in analysis, you say that this one is higher than this one, higher than this one. Но если вы начнете анализировать, как раз вот этим анализом мы сейчас и занимаемся, мы можем сказать, вот это выше, чем вот это. Only because there's more freedom as you go up. You have actually more freedom of experience with the Lord. Поскольку просто присутствует больше свободы в отношениях с Господом. Текст 8. Nayam Shriyonaga Nitantarate Prasad Sva Yoshitamnarira Gandha Ruchatam Kutinya Vasotsave Sva Hujadanda Grittakanta Labhashish Ja Udagad Raja Sundarinam. When Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa Lila, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arms. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world. Nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets, girls whose bodily luster and aroma resemble the beauty and fragrance of lotus flowers. And what to speak of worldly women, who may be very, very beautiful according to material estimation. Когда во время Раса Лилы Господь Шри Кришна танцевал с гопи, его руки обвивали их шеи. Господь никогда не оказывал такой трансцендентной милости богине процветания или другим своим супругам в духовном мире. Об этом не могут даже мечтать прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делают их похожими на цветок лотоса. Что же тогда говорить о простых земных женщинах, даже если с материальной точки зрения они весьма красивы? This is spoken in Srimad Bhagavatam by Uddhava when he was sent to Vrindavan to deliver a message, and he saw the intense love of the gopis. This is what Uddhava said. Этот стих он произнес Уддава, когда он приехал во Вриндаван, чтобы передать гопи послание Кришны, и когда он увидел эту интенсивную любовь гопи к Кришне. Text 81. The sun Are Vach Chori Smayhamana Mukham Hoja Vitam Radara Shakti Rakshan Manmata Manmataha. Suddenly, due to their feelings of separation, Lord Krishna appeared among the gopis dressed in yellow garments and wearing a flower garland. His lotus face was smiling, and he was directly attracting the mind of Cupid. Зная, как горька для гопи разлука с ним, Господь Кришна неожиданно появился среди них,
облаченный в желтые одежды и украшенный гирляндой. С улыбкой на прекрасном, как лотос, лице он был неотразим, так что сам Бог любви не мог не влюбиться в него. This is when, from Bhagavatam, when Krishna left the rasa dance, and the gopis become so overwhelmed by separation of Krishna that their intense love and madness forcibly brought Krishna back. Этот стих из Шримад Бхагаватам, когда начался танец раса, Кришна внезапно исчез, и пастушек охватило такое острое чувство разлуки с ним и любви к нему, что Кришна был вынужден вернуться. Krishna patira upaya bahu vidyahaya Krishna prapti taratmaya bahuta achaya. There are various means and processes by which one may attain the favor of Lord Krishna. All those transcendental processes will be studied from the viewpoint of comparative importance. Заслужить благосклонность Господа Кришны можно по-разному. Относительная важность каждого из этих трансцендентных методов будет показана с помощью их сравнения. Текст 83. Kintunyana yerasa se sarvatoma tatasahana vicharalile acetaratama. It is true that whatever relationship a particular devotee has with the Lord is the best for him. Still, when we study all the different methods from a neutral position, we can understand that there are higher and lower degrees of love. Это правда, что те отношения, которые связывают с Господом того или иного преданного, являются для него самыми лучшими. Тем не менее, изучив все методы беспристрастно, можно выделить высшие и низшие уровни любви. Along purport, Srila Prabhupada is quoting Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Although there are different relationships, one cannot invent a relationship, one must follow in the standard. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада цитирует Бхактисиддханта Сарасвати Такуру, который говорит о том, что несмотря на то, что существует очень много разных взаимоотношений, вы не можете выдумать свои взаимоотношения, вы должны следовать тому, что есть. One must refer to the scriptures describing these things, otherwise you create a disturbance in the transcendental realm. Необходимо обратиться к писаниям, которые описывают эти отношения. В противном случае вы будете вносить беспокойство в духовную обитель. He goes on to mention all the asambadayas. Здесь он перечисляет различные сампрадаи. A sampradaya means that sampradaya that have deviated from the original sampradaya. А сампрадая — это та сампрадая, которая отклонилась от изначальной. And also these people, they compose unauthorized songs. Также те люди, которые составляют неавторитетные песни. Establish temples to collect money, get salaries for being priests. Которые открывают храмы для того, чтобы получать деньги, потому что они становятся священниками. And he's categorizing them with Mayavadis and other materialistic people. Потом он также перечисляет разных майявади и также материалистичных людей. The purport in presenting this verse necessitates explaining how the comparative positions of the transcendental mellows, known as Shanta, Dasya, Shakya, Vatsala, and Madhurya, all these rasas or mellows are situated on the transcendental platform. Смысл этого стиха в том, чтобы доказать необходимость сравнительного анализа трансцендентных рас Шанты, Даси, Саки, Ватсали и Мадхури. Все эти расы или взаимоотношения относятся к трансцендентной сфере. Pure devotees take shelter of one of them and thus progress in spiritual life.
Чистые преданные находят прибежище в одной из этих рас и таким образом развиваются духовно. Actually, one can take shelter of such spiritual mellows only when one is completely uncontaminated by material attachment. На самом деле найти прибежище в духовной расе можно, лишь полностью очистившись от скверной материальной привязанности. When one is completely free from material attachment, then these transcendental, the feelings of transcendental mellows are awakened in the heart. Когда преданный полностью избавляется от привязанности к материи, в его сердце пробуждается трансцендентная раса. This is called Swarup Siddhi. Это называется сварупа сиддхи. You may be situated in any one of these mellows. Each and every one of them is as perfect as the others. Вы можете находиться в любой из этих рас, каждая из них совершенно так же, как и другая. But by comparative study, an unbiased person can realize that the mellow of servitorship is better than the mellow of neutrality, and the mellow of fraternity is better than the mellow of servitorship, and the parental mellow is better than that of fraternity, and above all the other mellows is a mellow of conjugal love. Однако, сравнив их между собой, непредвзятый человек придет к заключению, что раса служения лучше нейтральных отношений, дружеская раса лучше расы служения, родительская раса лучше дружеской, а наивысшая из всех рас — это раса супружеской любви. However, all these are spiritually situated on the same platform because all of their relationships of perfection in love are based on a central point, Krishna. Вместе с тем все расы находятся на одном уровне, так как в центре всех этих совершенных и основанных на любви взаимоотношениях находится Кришна. These mellows cannot be compared to the feelings one derives from demigod worship. Krishna is one, but the demigods are different. They are material. Love for Krishna cannot be compared to any material love for different demigods. Упомянутые расы нельзя приравнивать чувствам, которые возникают у человека, поклоняющегося полубогам. Кришна — это одно, а полубоги — совсем другое. Полубоги материальны. Любовь к Кришне несравнима с материальной любовью к полубогам. Because Mayavadis are on the material platform, they recommend the worship of Shiva or Durga and say that worship of Kali and Krishna are the same. Поскольку майявади, по сути дела, находится на материальном уровне, они советуют поклоняться Шиве и Дурге и говорят, что поклонение Кали ничем не отличается от поклонения Кришне. However, on the spiritual platform, there is no demigod worship. The only worshipable object is Krishna. Therefore, although there is no difference between a devotee in Shantaras, Adyasaras, Vatsala, or Madhura-ras, one can still make a comparative study of the intensity of love in these different transcendental positions. На духовном уровне, однако, поклонение полубогам не существует. Единственным объектом поклонения на этом уровне является Кришна. Таким образом, хотя между преданными Шанта-расы, Дасья-расы и Ватсалья-расы и Мадхури-расы нет никакой разницы, тем не менее мы можем проанализировать глубину любви в этих разных трансцендентных настроениях. The analysis of different types of love of Godhead has been made by expert acharyas who know all about devotional service on the transcendental platform. Unfortunately, inexperienced and unauthorized persons in the mundane world, not understanding the transcendental position of pure love, try to find some material fault in the transcendental process. Так можно сказать, что Дася — раса лучше Шанты, хотя трансцендентная любовь к Богу присутствует в той и другой расе. Аналогичным образом можно утверждать, что любовь к Богу в дружеских отношениях превосходит любовь к Богу в нейтральных отношениях и отношениях служения, а родительская любовь к Богу по интенсивности превосходит дружескую. Этот анализ разных проявлений любви к Богу выполнен великими ачарьями, в совершенстве постигшими духовную науку преданного служения. К сожалению, иногда невежественные люди этого мира, не принадлежащие никакой духовной традиции, не понимающие трансцендентной природу чистой любви, пытаются найти материальные изъяны в этом трансцендентном анализе. This is simply impudence on the part of spiritually inexperienced people. Such fault-finding is symptomatic of unfortunate mundane wranglers. Со стороны людей, не имеющих духовного опыта, это просто бесцеремонность. Подобное критиканство — признак прискорбной принадлежности человека к категории мирских спорщиков.
Text 84. Etotaramaso svata visheshola samayapi rattir vashanaya svadhi hashate kapikasya chit. Increasing love is experienced in various tastes, one above another. But that love which has the highest taste in the gradual succession of desires manifests in the form of conjugal love. От вкуса к вкусу любовь растет, но та любовь, что в иерархии желаний исполнена самого высшего вкуса, проявляется в супружеских отношениях с Господом. That's from Nectar Devotion. Это стих из «Нектара преданности». Text 85. Purva pura rasara guna pari parihaya duitina ganani pancha paryanta badaya. There is a gradual order of improvement in transcendental mellows from the initial ones to the later ones. In each subsequent mellow, the qualities of the previous mellows are manifested, counting from 2, then 3, and up to the point of 5 complete qualities. От одной расы к другой можно видеть их постепенное развитие. В каждой последующей расе проявляется качество предыдущей. Поэтому в разных расах присутствует 2, 3, 4 или же все 5 совершенных качеств. Text 86. Guna dikyes swadhikya badi patira se santyadasya shakya vatsera guna madhureti vaeshe. As the qualities increase, so the taste also increases in each and every mellow. Therefore, the qualities found in Shantaras, Dasyaras, Shakyaras, Vatsalaras are all manifested in conjugal love, Madhuryaras. С увеличением числа качеств усиливается и вкус расы. Таким образом, все качества, какие только есть в Шанта-расе, Дасья-расе, Сакья-расе и Вассалья-расе, можно найти в расе супружеской любви, Мадхурья-расе. Text 87. Kasadhira gunayena pada pada bhute duitina krami badi pancha privitte. The qualities of the material elements, sky, air, fire, water, and earth, increase one after another by gradual process of 1, 2, 3, and at last stage in the element earth, all 5 qualities are completely visible. Качество материальных начал — эфира, воздуха, огня, воды и земли — численно возрастает от 1 до 2, 3 и 4, а в последнем элементе — земле — полностью проявлены все 5 качеств. 68. Paripurna Krishna prapti prema haeti e premaravase Krishna kahi bhagavate. Complete attainment of the lotus feet of Lord Krishna is made possible by love of Godhead, specifically Madhurya Rasa or conjugal love. Lord Krishna is indeed captivated by this standard of love. This is stated in Srimad Bhagavatam. Чтобы достичь лотосных стоп Господа Кришны, нужно развить любовь к Богу, особенно если это любовь в Мадхурья-расе, в супружеских отношениях с Ним. Поистине, такая любовь пленит Кришну. Так сказано в Шримад Бхагаватам. This purpose is repeating for the translation as in the earth, you'll find all the other material qualities. You find water, air, fire, and sky. Здесь в комментарии цитируется перевод стиха, что в земле находятся все элементы, которые можно найти в эфире, воздухе, огне и воде. So the same can be applied to this Madhurya Rasa. И все это можно также отнести и к Мадхурья-расе. Because you can treat your lover like an inferior, you can chastise him. Вы можете относиться к своему возлюбленному как к тому, кто находится ниже вас, вы можете начать ругать его. You can deal with him just like a friend. Вы можете относиться к нему как к своему другу. Or a master. Или господину. So this is the analytical way that all these rasas are contained within Madhurya Rasa. Therefore, Madhurya Rasa is given the
highest glorification. И вот это как аналитически можно анализировать расы. И поскольку Мадхурья раса, она включает в себя все другие эмоции, то поэтому говорится, что она наиболее возвышена. And it says, as the qualities increase, the taste also increases. Говорится, что как качество увеличивается, вкус также увеличивается. Perfect, more perfect, and most perfect. Совершенный, более совершенный и самый совершенный. Conjugal love, Madhurya Ras, is also known as Shringa Ras. It is the conclusion of Srimad Bhagavatam that in the complete combination of loving service to the Lord in conjugal love, the Supreme Lord fully agrees to be under control of the devotee. Супружескую любовь Мадхурья расы иначе называют Шрингара расой. В Шримад Бхагаватам делается вывод о том, что Верховный Господь, покоренный наиболее полным проявлением любовного служения Ему, то есть супружеской любовью, соглашается целиком отдать себя во власть своего преданного. The highest form of conjugal love is represented by Srimati Radharani. Therefore, in the pastimes of Radha Krishna, we can see that Krishna is always subjugated by Srimati Radharani's influence. Олицетворением самой возвышенной супружеской любви является Шримати Радхарани. Поэтому в играх Рады и Кришны можно видеть, что Кришна всегда послушен воле Шримати Радхарани. 89. Mai bhakti bhutanam amitat vaiha kalpate tisyayara sinmat sneho bhavatinam marapanaha. The Lord told the gopis, the means of attaining my favor is loving service unto me. And fortunately, you are all thus engaged. Those living beings who render service unto me are eligible to be transferred to the spiritual world and attain eternal life with knowledge and bliss. Господь Кришна сказал Гопи, чтобы снискать мою благосклонность, нужно служить мне с любовью. К счастью, вы все поглощены таким служением. Те живые существа, которые служат мне, достойны вернуться в духовный мир, где ему готова вечная жизнь, исполненная знания и блаженства. This is from Srimad Bhagavatam. Это стих из Шримад Бхагаватам. Prabhu mentions the aim of human life is to attain the natural position of eternal life, and this eternal life can be achieved only by devotional service. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что цель человеческой жизни — занять свое естественное положение, то есть обрести бессмертие. Обрести такую вечную жизнь можно только с помощью преданного служения. Text 90. Krishnera parignya dhrita savakali achi ye achi bhaji Krishna tari bhaji taichi. Lord Krishna has made a firm promise for all time. If one renders service to him, Krishna correspondingly gives him an equal amount of success in devotional service to the Lord. Господь Кришна пообещал когда-то и останется верен своему слову во все времена. Насколько человек отдает себя служению Ему, настолько и Кришна посылает ему успех в преданном служении. But it is a completely mistaken idea that one can worship Krishna in any form, in any way, and still attain the same ultimate results of receiving the favor of the Lord. This is a decision made by gross materialists. Представление о том, что можно поклоняться любому образу Кришны любым способом и все равно достичь высшей цели, то есть заслужить благосклонность Господа, в корне ошибочны. Purport is, for these people who say that you can adopt any path and that will lead you to getting the Lord's mercy. То есть здесь говорится о том, что глупые люди думают, что вы можете следовать любому пути и таким образом достичь милости Господа. Any Mayavadis say this. Jatuma, Jatapat, Tatapat. Any path, there are many paths to go to a place. То есть о Майяваде так говорят, что существует много путей, чтобы добраться к цели. If one wishes to arrive at a certain place, there are many roads leading there, and one can go take any road.
Если вы хотите добраться до какой-то цели, то существует много путей, и вы можете выбрать любой. And they say, Mayamaris and others, you can conceive of the Supreme Personality of Godhead as Durga, God, Kali, Shiva, Ganesh. Аналогичным образом они говорят, так же, как и материалисты, что вы можете представлять себя Верховного Господа в образе Дурги, Кали, Шивы. Krishna, Ramchandra, Brahman, whatever. Либо Кришны, либо Рамачандры, либо безличного Брамана, как угодно. Because they're all one. Поскольку они все едины. So it doesn't matter which one you focus on, which one you go through, they all lead to the same. Поэтому совершенно не важно, на ком вы сфокусируетесь и каким вы путем пойдете, все равно они вас приведут туда же. Or you can chant the Lord's name in any way, in any form, any name. You can chant Shiva's name, or Kali's name, Durga's name, Krishna's name. Или вы можете повторять любые имена. Это может быть имя Кришны, Шивы, Дурги. Since ultimately they're all one. Поскольку в конечном итоге ведь они все едины. So there's no need to chant Hare Krishna. You can get the same benefit by chanting Durga, Kali or Shiva. Поэтому нет необходимости воспевать Харе Кришна. Вы можете воспевать и Шива, и Дурга, Кали. But Krishna does in the Bhagavad Gita, Krishna says, 9:25, Yanti Deva Vatadevam. Those who worship the demigods, they will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship the ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me. Но в Бхагавад-гите Кришна ясно говорит: те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. So Krishna's Bhagavad Gita doesn't agree with what they say. It doesn't matter who you worship, you get to the same destination. Krishna says you get different destinations. И поэтому Бхагавад-гита не соглашается с теми, кто говорит, что вы можете поклоняться кому угодно и достичь того же результата. В Бхагавад-гите Кришна говорит: кому вы поклоняетесь, туда вы и отправитесь. There was a song by George Harrison after my time I heard. It was called If you don't know where you're going, any road will take you there. То есть, как Джордж Харрисон пел: если вы не знаете, куда вы идете, то вам подойдет любая дорога. In other words, if you don't know what the goal is, then how will you know what the path is? Другими словами, если вы не знаете, что является целью, то как вы можете знать, какой путь вам нужен? So if you think that all the devas are equal with Krishna, then what does it matter which one you go through if they're all equal? Если вы думаете, что все полубоги, они равны Кришне, то тогда вам и все равно, как идти. So, but that's not supported by scripture. Но это утверждение не подтверждает Писание. And it quotes again another shloka from Bhagavad Gita 7:20. Those whose intelligence has been stolen by material desires, they surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worshiping according to their own nature. И здесь также приводится цитата из Бхагавад-гиты 7:20. Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, отвечающих природе этих людей. And he quotes 7:23. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. После этого также цитируется Бхагавад-гита 7:23. Недалекие люди почитают полубогов, но плоды их поклонения ограничены и приходящие. Поклоняющиеся полубогам попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, в конце концов достигают моей высшей обители. Then he quotes 1855, Bhakti-mam Avijjanati. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God.
Потом цитируется стих 18:55. «Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается в мне, он вступает в Царство Бога». Those interested in the four principles of Dharma, Artha, Kama, Moksha, cannot be compared to those interested in unalloyed devotional service of the Lord. Bhagavatam, therefore. Тех, кого интересуют 4 цели материальной жизни — дхарма, артха, кама и мокша — нельзя приравнивать к тем, кого привлекает чистое преданное служение Господу. Then he quotes Bhagavatam, second shloka, Bhagavatam Dhammita Projita Kevato, completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Purana propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva, is sufficient in itself for God realization. As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, he becomes attached to the Supreme Lord. Потом в Шримад Бхагаватам говорится 1.1.2. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, основанную на корыстных мотивах, Бхагавата Пурана провозглашает высшую истину, которую могут осознать только чистые сердцем преданные. На благо каждого эта высшая истина является реальностью, отличной от иллюзии. Эта истина полностью избавляет человека от родственных страданий. Однако этого прекрасного Бхагаватам, составленного великим мудрецом Вьясадевой, достаточно, чтобы постичь Бога. Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать слова Бхагаватам, в нем проявляется привязанность к Верховному Господу. We've got another 2 pages of purport, which I won't say because it's a similar thing. How to distinguish materialists, Mayavadis, etc. Дальше в Бхагаватам объясняется, как мы можем различить материалиста, майявади и того, кто поклоняется полубогам. Текст 91. Tamam papadyanте tam sataiva bhajanyaham mama vadat madhuvratante madhusya partha shavashaha. Bhagavad Gita. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Придхи». Text 92. E premara nurupa na paribhajite atevam nihaya kahi bhagavate. In Srimad Bhagavatam 10:32-22, it is said that Lord Krishna cannot proportionally reciprocate devotional service in the Madhurya Rasa. Therefore, he always remains a debtor to such devotees. В Шримад Бхагаватам говорится, что Господь Кришна не может достойно вознаградить своих преданных за служение Мадхурья расе, и потому всегда остается в долгу перед ними. Text 93. Na pareham nibhanya samyujam swasatu krityam ibud yashapiva yamavachan dujaya kiha shinkala sambhishchatadva pratiyattu sadhunam. When the Gopis, overwhelmed with dissatisfaction due to Lord Krishna's absence from the Raslila, Krishna returned to them and told them, "My dear Gopis, our meeting is certainly free of all material contamination. I must admit that in many lives it will be impossible for me to repay my debt to you because you have cut off the bondage of family life just to search for me. Consequently, I am unable to repay you. Therefore, please be satisfied with your honest activities in this regard." Когда исчезновение Господа Кришны с места Раса-лилы повергло Гопи в отчаяние, Кришна вернулся и сказал: «Дорогие Гопи,
Наши отношения, конечно же, свободны от материальной скверны. Я должен признать, что не в силах выплатить вам свой долг даже за много жизней. Ведь вы, просто чтобы искать меня, порвали семейные узы. Я не способен отблагодарить вас по заслугам, поэтому довольствуйтесь вашей собственной чистотой и честностью в делах. This long purport, where Prabhupada's smashing all the materialists, Mayavadis, smarters. И вот этот длинный комментарий, где Шрила Прабхупада разбивает всех материалистов Майявади. It's a quite a usual pattern, we'll see. Вы заметите вот там постоянство. And probably he's picked that up from his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И, возможно, он взял это от своего Гуру Махараджа Бхактисиддханта Сарасвати Такура. When you're talking about very, very esoteric subjects, Но когда вы говорите о очень эзотерических темах, there'll be very, very severe warning, or this subject is so elevated that it cannot be imagined, it cannot be duplicated. он серьезно предупреждает, что это очень сокровенная эзотерическая тема, и ее невозможно как-то объяснить, либо повторять, имитировать. And then he goes on to smash anything that is taken as religion, but is material. И потом он также разбивает все, что принимает все, что принимает как религию, но на самом деле это является материализмом. Just to remind people that those materialists, and this one is actually desires of spiritual life or developing love of Krishna, one has no business to comment or read these things. Unless one is actually disinterested in material life, До тех пор, пока кто-то не заинтересован полностью в материальной жизни, one has no business to put their nose into these affairs of Krishna, esoteric affairs of Krishna. если вы не заинтересованы в духовной жизни, то нет необходимости сувать свой грязный нос в отношения, интимные отношения Кришны. So I did once a search on love of God, Krishna Prema, on the computer. Например, если вы начнете на компьютере искать любовь к Богу, Кришна Према, And in practically every one I went to, Prabhupada was talking about the four regulative principles. и любое, где я пытался, когда я пытался найти это, то Шрила Прабхупада всегда говорил о 4 регулирующих принципах. So that's where you go. I'm trying to find out what is Krishna Prema, what is love of God, but almost everyone Prabhupada was talking about the four regulative principles. Если вы пытаетесь найти что-то про Кришна Прему, то Шрила Прабхупада всегда начинает 4 регулирующих принципа. Just to keep us grounded, you know. Для того, чтобы мы, так сказать, опустились на землю. Only when one is free from all these material desires, И когда вы свободны от всех этих анарт и материальных желаний, you can begin to appreciate these loving affairs of Radha and Krishna. и тогда вы по достоинству сможете оценить эти любовные отношения Рады и Кришны. So you see that pops up when Prabhupada talks about something very deep, then you'll get the other side of it also. И поэтому, заметьте, когда Шрила Прабхупада, он говорит, отмечает одну сторону, то другая сторона сразу же всегда вылезает. Krishna Dipa Yadyapi Krishna Shamdharya Madhurya Durya Vraja Devira Sange Tanra Bade Madhurya. Although Krishna's unparalleled beauty is the topmost sweetness of love of Godhead, his sweetness increases unlimitedly when he is in the company of the Gopis. Consequently, Krishna's exchange of love with the Gopis is the topmost perfection of love of Godhead. Хотя несравненная красота Кришны исполнена наивысшей сладости, когда Кришна находится среди гопи, его сладость бесконечно возрастает. Поэтому любовь гопи к Кришне является собой совершенством любви к Богу. Krishna and his devotees become perfectly intimate in conjugal love of Godhead. In other mellows, the Lord and the devotees do not enjoy transcendental bliss as perfectly. Комментарий. Близость между Кришной и его преданными достигает совершенства в супружеской любви к Богу. В других расах
Господь и преданные не наслаждаются трансцендентным блаженством столь совершенным образом. As it was mentioned here, the taste also increase along with the rasa. As the rasa increases from Shakya to Madhura, so the taste also increases and more enjoyment there. То есть, как говорится, что вкус, он увеличивается от шанта-расы до мадхури, и также наслаждение присутствует там больше. Not more enjoyment, but it's the you enjoy it. It says here you enjoy it more perfectly in the Madhura Ras. То есть не то, что наслаждение больше, но говорится, что вы наслаждаетесь более совершенно в мадхуре расы. Text 95. Tatra Shishubhavitabi Bhagavan Devaki Sutta Madhi Mariman Haimanam Mahamarakta Ujata. Although the son of Devaki, the Supreme Personality of Godhead, is a reservoir of all kinds of beauty, when he is among the gopis, he nonetheless becomes more beautiful, for he resembles a Marakata jewel surrounded by gold and other jewels. Хотя Верховный Господь, сын Деваки, является средоточием всей красоты, в окружении гопи он кажется еще прекраснее, ибо становится подобен драгоценному камню мараката в оправе из золота и других драгоценных камней. It says when Krishna is with the gopis see Krishna. Говорится, что когда Кришна с гопи и гопи видят Кришну, Their love increases. их любовь увеличивается. And when their love increases, their beauty increases, their faces blossom, they become so beautiful. И когда их любовь увеличивается, и красота также увеличивается, их лицо расцветает. And when Krishna sees them, then he becomes ecstatic and his beauty increases. И когда Кришна видит их, он становится еще более экстатическим, и его красота также увеличивается. When they see that increased beauty in Krishna, then their beauty increases. И когда они видят, что красота Кришны увеличивается, их красота тоже увеличивается. And it says, in this way, it's nectar devotion. In this way, there is a transcendental competition, and nobody acknowledges defeat. И вот в нектаре преданности говорится, что таким образом происходит это трансцендентное соревнование, и нет в нем победителя. Ananda buddhi vardhanam, ever increasing pleasure. Всегда увеличивающееся блаженство. You don't find it in the material world. И этого в материальном мире вы не найдете. So it means, although the son of Devaki means, you're talking about insinuating Vasudeva Krishna. То есть, когда они говорят сын Деваки, то есть Васудева Кришна, he's a reservoir of all beauty. он является источником всей красоты. But when he's in the presence of the gopis, then his beauty multiplies so many times. Но когда он находится в обществе гопи, то его красота увеличивается во много раз. So it needs those great devotees to draw the essence of Krishna's everything, all his qualities. И поэтому необходимы вот эти удивительные преданные, которые могли бы добыть, так сказать, вот эту все лучшее из Кришны. Krishna is as a reservoir of all good qualities and bliss. Кришна является источником всех хороших качеств и блаженства. Unlimited. Безграничный. But according to the ability of the devotee, they can draw that much. Но в зависимости от способности преданных, они могут извлечь именно столько. So here it's glorifying the gopis as although Krishna is a reservoir of beauty, when he's with the gopis, you'll see him more beautiful. И поэтому здесь прославляются гопи, несмотря на то, что Кришна, он является источником всей красоты, но когда он находится с гопи, то он наиболее прекрасен. So he's glorifying the gopis. Здесь прославляются гопи. And that means Vrindavan Krishna, that means Madhurya Ras. И это значит Вриндаван Кришна, и это значит Мадхурья раса. 96. Prabhukai Sarabhari Sunishaya Kripakarikaya Agi Kichuhaya. Lord Chaitanya Mahaprabhu, this is certainly the limit of perfection, but please be merciful to me and speak more, if there is more. Господь Чайтанья Махапрабху ответил:
Вне всяких сомнений, в этом заключается высшее совершенство. Но если ты знаешь еще что-то, прошу, милостиво расскажи мне об этом. 97. Raikai hara agi pochi he na jane, etadina nahi jane achi bhuvane. Ramananda Rai replied, until this day, I did not know anyone within this material world who could inquire beyond this perfectional stage of devotional service. Рамананда Рай ответил, до сих пор мне не встречался никто в материальном мире, кто стремился бы узнать о том, что лежит за пределами этой ступени совершенства в преданном служении. Anything beyond this? Находится ли что-то за пределами этого? Text 98. In haramadhe radhara prema sajya shiramani yanhara manima sarva shastrati vakhani. Among the loving affairs of the gopis, Ramananda Roy continued, Srimati Radharani's love for Krishna is topmost, indeed. The glories of Srimati Radharani are highly esteemed in all revealed scriptures. Из любовных чувств, которые гопи испытывают к Шри Кришне, продолжал Рамананда Рай, наивысшее положение занимает любовь Шримати Радхарани. Поистине, величие Шримати Радхарани превозносят все богооткровенные писания. Text 99. Yatarara priya Vishnu stasya kundam priyam tata savigopishu saivaka Vishnu atyantavalabha. Just as Srimati Radharani is most dear to Sri Krishna, her bathing place, Radhakund, is also dear to him. Among all the gopis, Srimati Radharani is supermost and very dear to Lord Krishna. Радха необычайно дорога Шри Кришне, и также дорого ему место ее омовения, Радхакунда. Из всех гопи Шримати Радхарани самая лучшая и самая любимая гопи Кришны. Padma Purana. Это стих из Падма Пураны. Text 100. Ajaya radhito nunam bhagavan haririshvara yanno vihaya govindha pritoyam manyaradharaha. When the gopis began to talk among themselves, they said, Dear friends, the gopi who has been taken away by Krishna to a secluded place must have worshipped the Lord more than anyone else. Беседуя между собой, гопи говорили, «Дорогие подруги, должно быть, та гопи, которую Кришна увел в уединенное место, поклонялась Господу лучше всех». The word Radha is derived from this verse, the Bhagavatam 10:30-28, from the words Anya Radhita, meaning by her the Lord is worshipped. Комментарий. Имя Рада происходит от использованного в этом стихе Бхагаватам 10.30-28 словосочетания «Аная Радхитаха», которое означает «ею почитаемый Господь». Sometimes the critics of Srimad Bhagavatam find it difficult to find Radharani's holy name in that book, but the secret is disclosed here in the word Arahadhita, from which the name Radha has come. Of course, the name of Radharani is directly mentioned in other Puranas. This gopi worship of Krishna is topmost, therefore her name is Radha, or the topmost worshipper. Иногда критики Шримад Бхагаватам не находят в этом произведении святого имени Радхарани, однако секрет кроется в слове «арадхита», от которого образовано имя Рада. Конечно, в других Пуранах Радхарани упоминается прямо. Поклонение этой гопи Кришне считается непревзойденным, поэтому ее называют Радхарани, или та, чье служение не знает равных. Text 101. Prabhu karyagikaha shuniti paishuke apuvamrita nadivahi tumara mukhe. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, please speak on. I'm very happy to hear you because a river of unprecedented nectar is flowing from your mouth. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал, пожалуйста, продолжай. Я слушаю тебя с огромным удовольствием, ибо из уст твоих льется поток непревзойденного нектара. Text 102. Churikari radhakenila gopikane radhare anyapeksha haili premara gadhatana spure. During the rasa dance, Sri Krishna did not exchange loving affairs with Srimati Radharani due to the presence of the other gopis.
Because of the dependence of the others, the intensity of love between Radha and Krishna was not manifested. Therefore, he stole her away. Во время танца раса Шри Кришна не мог насладиться любовью Шримати Радхарани из-за того, что там присутствовали другие гопи. Оказавшись в зависимости от других, любовь Рады и Кришны не проявлялась в полную силу, поэтому Кришна похитил Раду. Text 103. Radha lagi gopira yadi shakshatkari tyaga tabijani radhya Krishna gadadanuraga. If Lord Krishna rejected the company of the other gopis for Srimati Radharani, we can understand that Lord Sri Krishna has intense affection for her. Из того, что Господь Кришна бросил других гопи ради Шримати Радхарани, можно понять, как сильно Он любит ее. Text 104. Rahikari tabisuna premara mahima Shri Jagate Radha premara nahika upama. Ramananda Roy continued, please therefore hear from me about the glories of Srimati Radharani's loving affairs. They are beyond compare within these three worlds. Рамананда Рай ответил, тогда позволь мне восславить любовь Шримати Радхарани. Ничто в трех мирах не сравнится с этой любовью. Text 105. Gopi Ganarasa Mritya Mandali Chadiya Radha Chahivani Spire Vilapa Kariya. Finding herself treated equally with all the other gopis, Srimati Radharani displayed her tricky behavior and left the circle of the rasa dance. Missing Srimati Radharani's presence, Krishna became very unhappy and began to lament and wander throughout the forest to search her out. Заметив, что Кришна относится к ней так же, как и к другим гопи, Шримати Радхарани пустилась на хитрость и покинула танец раса. Лишившись общества Шримати Радхарани, Кришна очень опечалился. Сокрушаясь, он стал в поисках ее бродить по лесу. 6. Kamsayapi sangsara rasana bhara shrinkhalam Radha Madhya Hridaye Tatyaja Vraja Sundarihi. Lord Krishna, the enemy of Kamsa, he took Srimati Radha within his heart, for he desired to dance with her. Thus he left the arena of the rasa dance and the company of all the other beautiful damsels of Vraja. Господь Кришна, враг Камсы, поместил Шримати Радхарани в свое сердце, ибо хотел танцевать с ней. Поэтому он ушел с поляны, на которой проходил танец раса, оставив в одиночестве остальных красавиц Враджа. Text 107. Idastasastam manusritirarikam ananga bhanuvrana kina manasa kirtanutpatpahasa kalindanandini tatanta kunje vasadara madhava. Being afflicted by the arrow of Cupid and unhappily regretting his mistreating Srimati Radharani, Madhava, Lord Krishna, began to search for her along the banks of the Yamuna river. When he failed to find her, he entered the bushes of Vrindavan and began to lament. Пронзенный стрелой боголюбви и раскаясь в том, как он обошелся с Шримати Радхарани, Мадхава, Господь Кришна, принялся разыскивать ее на берегу Ямуны. Не найдя ее там, он зашел в лесные заросли Вриндавана и стал горько плакать. Text 108. Ei duishlokere rata vichar vilijani vichariti utayena amrita kani. Simply by considering these two verses, one can understand what nectar there is in such dealings. It is exactly like freeing a mine of nectar. Достаточно подумать над смыслом этих двух стихов, чтобы понять, сколько блаженства кроется в этих взаимоотношениях. Поистине, они подобны неиссякаемому источнику нектара. Text 109. Satakoti gopasangi rasa vilasha taramadi ekamurti raharara pasha. Although Krishna was in the midst of hundreds and thousands of gopis during the rasa dance, he still kept himself in one of his transcendental forms by the side of Srimati Radharani. Хотя в танце раса Кришна был окружен сотнями тысяч гопи, в одной из своих трансцендентных форм он всегда оставался возле Шримати Радхарани. This rasa
dance, there's hundreds of millions of gopis there. В этом танце раса были сотни тысяч гопи. And it extends for a kalpa, a day of Brahma. И он продолжался в течение калпы или одного дня Брамы. All that time length is experienced. You're dancing for one kalpa, enjoying for one kalpa, but it's all contained within one night. И вот этот опыт, который можно получить в течение одной калпы, то есть дня Брамы, был помещен в течение одной ночи. That's the Lord's Shakti. So just how much enjoyment you can have in a how much in a day of Brahma? How much in a kalpa? Сколько калпа, How many millions of years? сколько миллионов лет в калпе? Huh? 4 миллиарда 320 миллиардов. 4 миллиарда 320. 4 million. 4 billion. 4 billion years. 4 миллиарда лет. We're lucky if we can enjoy for 4 minutes straight. Мы будем очень удачливы, если мы можем наслаждаться But for 4 беспрерывно billion 4 years, минуты. И вот тут 4 миллиарда лет. That's how long the dance took. Это столько, сколько занял вот этот танец. That was the experience. Это вот их опыт. And in that rasa dance, there's hundreds of billions, it says, gopis. И говорится, что в этом танце раса были миллионы гопи. And there was all kinds of different ragas they were playing. The gopis are expert musicians. И они играли разные раги, поскольку гопи, они очень опытные музыканты. And it said there were sounds you've never heard before. И говорится, что там были звуки, которые до этого никогда не были слышны. Colors you've never seen before. Цвета, которых до этого никто никогда не видел. So those melodies, those ragas they were playing, it is said there are as many ragas as there are species of life, more than, it means 8,400,000. Говорится, что столько же раг существует, сколько и форм жизни, то есть 8 миллионов 400 тысяч. Out of those, 16,000 ragas are prominent. И вот из этих 16 тысяч раг, они основные. That's the ones what went on during the rasa dance. Это те, которые в основном используют во время танца раса. So you hear all this ragas, all this music, compositions no one's ever heard before. И вот эти музыкальные композиции никто до этого не слышал. And it's just enchanting. И они полностью зачаровывали. And the Gandharvas would also be helped playing and showering flowers in the sky. И Гандхарвы, они также помогали, они также играли на музыкальных инструментах и осыпали The demigods were цветами. allowed to see, they weren't allowed to take part. А полубоги они могли видеть, но им не позволялось принимать участие. And then all the bees were there. There was also adding to the orchestra. И вот так, то, какие звуки издавали шмели, они также добавляли это в общий оркестр, So it's эти just like звуки. this fantastic concert Это был удивительный, фантастический концерт. where there was things you've never seen or heard before. Там были вещи, которые вы до этого никогда не видели и никогда не слышали. There was no fatigue, no tiredness or thirst, hunger, thirst. Не было усталости, не было голода и жажды. And they were having different dances, and someone would do some special dance or play some special raga, and everyone would say, "Yeah, very good, very good." And someone else would do another one. И кто-то исполнял особый танец или играл особую рагу, и все с восхищением говорили, что да, это очень хорошо, и после этого сразу же кто-то исполнял другой особый танец. So it's completely overwhelming to be in such a you can't imagine what that must be like. И это полностью переполняло, то есть вы даже не можете представить, что это значит быть вот в этом состоянии. Because all the senses will be engaged, because there's, things, different dimensions you're experiencing there, different colors, different sounds, all the senses will be preoccupied. И все ваши чувства были полностью заняты всеми этими звуками, формами и так далее, запахами. In a whole new experience. И это был полностью новый опыт. And that would be increasing. И он постоянно увеличивался. So you couldn't imagine any more bliss И вы не можете даже себе представить высшего блаженства, than what you were experiencing. которое вы ощущали. But then it would increase. И между тем он все равно увеличивался. And then you couldn't imagine anything more than that. И вы уже даже не могли представить себе большего, чем есть. Then there would be a new raga, a new dance, and it would increase again.
Но потом появлялась новая рага или новый танец, и опять блаженство увеличивалось. And you couldn't imagine there'd be anything more than that. И вы даже не могли представить, что может быть еще больше что-то, чем это. And then it would increase. А потом оно снова увеличилось. So that went on for 4 billion years. И вот это продолжалось 4 миллиарда 320. That's a dance. И вот это был танец. No one can imitate Krishna. Никто не может имитировать Кришну. So you can't even imagine what it's. We hear about it, but it's just beyond imagination. Мы, конечно, слышим об этом, но это за пределами нашего воображения. And it says that Krishna left that scene. И говорится, что Кришна, он оставил это. Radharani left that. What still wasn't perfect enough sometimes. То есть, и представьте, все равно это иногда не полностью совершенно. Радharani ушла, и Кришна тоже. To make it more perfect. Для того, чтобы сделать это еще более совершенным. Because they're great connoisseurs of rasa and love, these gopis. Поскольку гопи, они являются наивысшими дегустаторами любви. So to increase the flavor, И для того, чтобы увеличить этот вкус, to make it more perfect, сделать это еще более then совершенным, Radharani left. Радharani ушла. And then Krishna immediately noticed. И Кришна это сразу же Such заметил. an atmosphere. Then, Во всей вот этой атмосфере. so that's the. Hey, well, not to go. А вот каждое утро, это было с самади Прабхупадой, но сейчас новый храм, звучит это рага, которая любимая Прабхупадой. Every morning we can hear the Shanai. Говорят, что она любимая Прабхупада. Я ничто не знаю ее, это из танца расы или нет? And somebody told it's the favor of Shanai of Srila Prabhupada. This is Shanai from Rasa dance. From? Rasa dance. That Shanai we hear every morning. Morning time. No, no. Нет. Откуда? Where it's from? No, you got. Well, it's a morning raga. One is morning. They have two. There's two. One is a morning raga. One is an evening raga. На самом деле существует две раги. Одна утром играется, вторая вечером. Любимая Прабхупада? As the favorite of Srila Prabhupada. Так говорят. That's what he heard. Yeah, that's a favorite Prabhupada. Да. We had a live band, Chennai band, in the beginning. В самом начале у нас была музыкальная группа живая, которая играла эту музыку вживую. The main gate that was made of bamboo. At that time. Раньше главные ворота, они были сделаны из бамбука. And then they used to sit up there in the morning И утром они садились там. and have that. But that was. But then they got the recording. It's a famous recording. И потом они записали ну, то есть появилась вот эта запись, которая была, этот Шанай был сыгран известным музыкантом. Somebody, Elliot Khan. Его, Huh? Bismillah, Elliot Khan. Yeah. вот так его зовут. No, but there's a morning raga and an evening raga. Существует как утренняя рага, так и вечерняя. Evening one's a Две. bit more lively. Вечерняя она более живая. But the rasa dance took place at midnight. Но танец раса, он на самом деле проходил в полночь. If it reminds you of the rasa dance, then that's wonderful. Но если эта рага напоминает вам о танце раса, то это очень удивительно. У меня вопрос. Вишака — это Рамананда Рая, да? Где-то написано, что этот диалог доказывает, что Чайтанья Махапрабху — это Кришна изначальный, а не Васудева Кришна. Потому что здесь Рамананда Рая не говорит ничто о двараке, ничто о супружеской любовь. Здесь написано супружеская, но это не супружеская любовь. Это доказывает, что Чайтанья Махапрабху — это изначальный Кришна. And Ramananda Raya is expansion of Vishaka Devi. And this dialogue between Ramananda Raya and Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmed that Sri Krishna Chaitanya is actually Krishna himself.
Because when they talk about Madhurya Ras, they don't mention, Dwaraka or Rasa in Dwaraka. Sorry? When they talk about Madhurya Ras, the conjugal life, they actually talk about the feelings in Vrindavan. It's not about Dwaraka. It means that Sri Krishna Chaitanya, he is not Vasudeva Krishna. He is Krishna, Vrindavan Krishna. Mahaprabhu. Yeah, Mahaprabhu. Yeah. Да. Куда-то это комментировано? Нет, не комментирует, он сказал, что так, как вы сказали. Кто же он еще тогда? Thank you. He's not thinking I am Krishna. He's not thinking I am. Their relationship wasn't in Madhura. То есть, но в этот момент Кришна Чайтанья, он не думает, что он Кришна, и отношения сейчас между Раманандараем и Шри Кришна Чайтаньей, они не в Мадхурья Рас. То есть, когда они были как Шри Кришна Чайтанья и Раманандарай, они не были как Кришна и Вишака. То есть, любовь между ними присутствовала, но она не проявлялась в супружеской любви. It says when Mahaprabhu first saw him, he said his mind was rushing towards him, but he restrained himself from going. Говорится, что когда Шри Чайтанья Махапрабху только увидел его, его ум побежал, сразу же направился к ним, к Раманандарае, но он это не показал, он сдержал это в себе. So when they met, they immediately embraced and fell unconscious. И когда они первый раз встретились, они сразу же обнялись и упали на землю без сознания. But they're not acting according to their previous identity. That's not. Yoga Maya is covering that. Но они не действуют так, как со своим истинным отождествлением. То есть Йога Майя покрывает это отождество. They're both manifesting themselves as devotees of Krishna. Оба они проявляют себя как преданные Кришны. Trying to understand Krishna's. Here Radharani is mood because that's what Mahaprabhu came for, to understand that, to taste that. То есть они пытаются понять умонастроение Кришны и умонастроение Шримати Радхарани, поскольку Кришна Чайтанья пришел именно для этого. Is Ramananda Rai, Arjuna also? It is said that also Arjuna joined. So he has, friendship, relationship. Говорится, что Рамананда Рай это также и Арджуна. Да, говорится, что Арджуна также присоединился, и у них как бы получается, что также дружеские отношения. Yeah, friendship. Да, дружба. He's a great friend, associate of Mahaprabhu. Он великий друг, спутник Махапрабху. Śrī Caitanya-charitamrita ki Śrī Krishnadas Kaviraj Goswami ki Śrī Prabhupada ki jai Mayapur Bhakta-vrinda ki jai Jai Gopi Nandi Pankajanghri prabhu ki jai. Mahaprasad ki